परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् It's time for all of us to settle down. Unmute Ray. Please settle down. It's time for us to get started. We have another 2 minutes to begin. எல்லாருமே வந்து அமருங்கள். இன்னும் 2 நிமிஷத்துல யோகா ஆரம்பிச்சிரும். Please sit with your head, neck and spine in a straight line. நிமிர்ந்து உட்காருங்க. Bring your awareness to your ஆனந்த கந்தா. உங்களோட ஆனந்த கந்தத்திற்கு உங்களோட விழிப்புணர்வை கொண்டு வாங்க. Inhale and exhale. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. Anjali Mudrila உங்களோட கைகளை கொண்டு வாங்க. Visualize Swamiji in your inner space. Let's begin with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Now let us set the intention for the day. இன்னையோட முழு நாள் நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனை செட் பண்ணுங்க. Visualize yourself being strong, being powerful, without any boredom, tiredness. Being able to manifest everything that you want in your life. உங்களோட வாழ்க்கையில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பவர்ஃபுல்லாக போர்டம் டயர்ட்னஸ் இது எதுவுமே இல்லாமல் உங்களோட வாழ்க்கையை இன்னைக்கு ஃபுல் நாள் முழு நாளை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. Visualize in each action that you do, whether it is eating, whether it is attending to some of your work, whether it is you attending the program. Visualize yourself intensely participating without any boredom and tiredness. உங்களோட வேலையாக இருக்கட்டும், உங்களோட தினசரி வேலைகளாக இருக்கட்டும், கைலாசத்தோட வேலைகள் நீங்கள் செய்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்தையுமே போர்டம் டயர்ட்னஸ் இல்லாமல் பவர்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறத தியானியுங்க. From the same space, we are now going to be chanting the Shivamoola mantra 11 times internally. இப்பொழுது சிவமூல மந்திரம் அஜபா ஜபமா 11 தடவை உச்சரிக்க போகிறோம். உங்களோட உள் மனதில் சிவமூல மந்திரத்தை 11 தடவை உச்சரிக்க போகிறீங்க. ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ. 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 Now, slowly take the Panchapatram and Uddari in your hands. We will be beginning with the Tattvachamanam. Panchapatram மற்றும் உத்தரணி உங்களோட கையில் எடுத்துக்கோங்க. தத்வாச்சமனத்தோடு ஆரம்பிக்கலாம். Take an udharni of water into your right palm as you keep your right hand in the Gokarna Mudra as the Acharya is demonstrating. Take an udharni of water into your right palm. Now sip the water from the base of the right palm along with the mantra. Om Atmadattvam Shodhayami Svadha. Take another udharni of water.
Om Vidyadatvam Shodhayami Swadha. Take another udani of water. Om Shivadatvam Shodhayami Swadha. Please wash your hand with an udani of water. With the base of the right thumb, wipe your lips twice from the right to the left, along with the mantra. Om Ham Hridayaya Namaha. Again, wash your hand. When the index, middle, and ring fingers join together, touch above the upper lip and below the lower lip. Again, wash your hand. With the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear, and then the left ear. Again, wash your hand. With the little finger and thumb joined together, touch the navel center, the right chest, the left chest. With all 5 fingers joined together, touch above the head, the right shoulder, left shoulder, and then the heart center. Again, wash your hand. Let us now enter into the Sankalpa. Please clasp your hands, place them on your right thigh. ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभऋतौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यापवर्गवर्ष विश्रानजीमूत परमत कलभकेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु श्रवणशाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमदृषभध्वज स्थापक शैव समयकर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु सन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम
क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं समस्तमङ्गल अवाप्त्यर्थं भगवत्श्रीनित्यानन्द परमशिवप्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्यजीवन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं पूर्ण आरोग्ययुक्तदृढगात्रयौगिकशरीरसिद्ध्यर्थं परमशिवशक्त्याविष्करणार्थं नित्यानन्दयोगाभ्यासं करिष्ये. Please wash your hand with an uddhani of water. Om apa upasprishya. Place your uddharni and panchapatram aside. உங்களோட பஞ்சபாத்திரம் மற்றும் உத்தரணியை வந்து சைடில் வச்சுக்கோங்க. We are going to be beginning with the skeleton dance. Skeleton dance ஓட நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம். Please stand up. எல்லாருமே எந்திரிச்சு நின்றுக்கோங்க. Please stand up. Now we'll begin with some basic stretches. Start off with your neck. Rotate your necks. Rotate your neck clockwise and anti-clockwise direction. In every rotation, make sure that you are fully stretching. ஒவ்வொரு ரொட்டேஷன்லையும் நல்லா ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணுங்க. Rotate in the other direction. Now move it to the left and right. Bend your necks to the left and to the right. Move your head forward and backward, front and back. Stretch nicely. Now start rotating your shoulders. Rotate your hands. Start rotating your hands. Clockwise and anti-clockwise direction. Rotate your elbows. Shoulders. Now start twisting to your left and right. When you go backward, nicely switch and twist so that you are able to stretch it out fully. Use a little bit of momentum. கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா திரும்புங்க. Twist nicely. Now rotate your hips. இடுப்பை சுத்துங்க. Do it clockwise and anti-clockwise. Now let's rotate our knees. உங்களோட முட்டிகளை வந்து rotate பண்ணுங்க. Clockwise and anti-clockwise direction. Now lift your knees all the way up to your chest and down. Lift it nicely up, all the way up and down. Pull your knee to your chest and do it faster. Yes, now rotate your ankles. Rotate your ankles.
the other ankle clockwise and anti-clockwise. Now you're going to have a slight gap between your feet and start bend down and push yourself down. Push your hands in between the gap, bend down nicely. Use the momentum, use the gravity to pull your back all the way to the ground. Get a nice stretch. Come on, every one of you do. எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுங்க. நல்லா குனிங்க. Nicely bend down and stretch your back out. Push your hands behind you and then in front of you. உங்களுக்கு பின்னாடியும் உங்களுக்கு முன்னாடியும் கைகளை நல்லா தள்ளுங்க. Yes. Now you're going to stretch one leg out, keep one leg out and then bend down to the side. உங்களோட ஒரு காலை சைடில் வச்சுட்டு உங்களோட கால் விரல்களை மேலே தூக்கி கீழ்ப்பக்கமாக பெண்ட் பண்ணுங்க. Place your hands on top of your knees and then bend down. Lift your toes off the ground. Lift your toes off the ground. Heel is on the floor, but the toe is off the ground. And bend and switch the other side. Use the momentum, use the gravity, pull yourself to the bottom. Good. Now, slowly start walking on your mat, front and back. மெதுவா உங்களோட மேட் மேலே யோகா மேட் மேலே நடக்க ஆரம்பிங்க முன்னாடி பின்னாடி. We are going to be beginning the skeleton dance. Skeleton dance ஆரம்பிக்க போகிறோம். Slowly start shaking your hands, your legs. மெதுவா உங்களோட கைகள் கால்களை வந்து ஆட்ட ஆரம்பிங்க. You are going to visualize yourself as a skeleton in your inner space. And you're going to start shaking your body intensely, chaotically. உங்களை நீங்களே ஒரு எலும்பு கூடா நீங்கள் தியானிச்சு உங்களோட உடம்பை ஃபுல்லாக chaotic-ஆ ஷேக் பண்ண போகிறீங்க. Let us now begin the skeleton dance. Please start. Come on, shake, 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 shake. ஆட்டுங்க 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 கைங்க ஆட்டுங்க கால் ஆட்டுங்க முதுகு ஆட்டுங்க தலை திருப்புங்க. Come on, shake, 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 shake. Come on, last few seconds. Come on, fast, 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 fast. Last few seconds.
and stop. Just stop where you are. Niruttungal. Just stand where you are. Inhale and exhale deeply. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Inhale all the way. From your knees. சுவாசத்தை உங்களோட முட்டிலிருந்து உள்ளிழுக்கிறத தியானியுங்க. Inhale all the way from your knees and exhale all the way till your knees. Inhale deeply and bring your breath under control. உங்களோட சுவாசத்தை உங்களோட கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வாங்க. Feel the energy expressing through your body. Feel your fingertips pulsating with the blood. உங்களோட கை விரல்கள், கால் விரல்கள் இரத்த ஓட்டத்தோட துடிக்கிறத பாருங்க. Inhale and exhale deeply. Bring your breath completely under your control. And slowly relax. மெதுவா கண்களை திறக்கலாம். Please adjust your mat and settle down. உங்களோட யோகா மேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எல்லாருமே உட்காந்துருங்க. ப்ளீஸ் செட்டில் டவுன். ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூ பிளேஸ் யுவர் பஞ்சபாத்திரம் அண்ட் உத்தர்னியா சைட். உங்களோட பஞ்சபாத்திரம் உத்தர்னியா சைடில் எடுத்து வச்சுருங்க. ஆல் த மென் ஆர் ரிக்வெஸ்டட் டு ப்ளீஸ் ரிமூவ் யுவர் ஷர்ட். ஆண்கள் எல்லாருமே உங்களோட ஷர்ட் இல்லை மேலாடையை கட்டிடுங்க. ப்ளீஸ் செட்டில் டவுன். எல்லாருமே வந்து உட்காந்துருங்க. Today we are going to be starting with the next set of asanas. இன்னைக்கு வந்து த்விதிய விநியாச கிரமத்தோட next set of asanas பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். We're going to be beginning with பத்ராசனா 3. முதல்ல பத்ராசனா 3 ஓட ஆரம்பிக்க போகிறோம். பத்ராசனா 3 ஓட ஆரம்பிக்க போகிறோம். Now bring the heels of your feet together and place it at your perineum. உங்களோட கால்களை நல்லா இழுத்து உங்களோட இடுப்பு கிட்ட வச்சுக்கோங்க. Bend your heels and pull them all the way as close as possible to your perineum. Even if your knees are bent, it is okay. உங்களோட முட்டிகள் வந்து மடக்கி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வந்துக்கோங்க. Please get it as close as possible. And slowly you're going to start flapping your legs. மெதுவா உங்களோட கால்களை வந்து நீங்க ஆட்ட ஆரம்பிக்க போறீங்க. Now we're going to be performing the pranayama samana kumbhaka. So you're going to inhale through your nose and visualize the prana that has entered into you, awakening your kundalini shakti and the jataragni in your stomach. இப்போ வந்து சமான கும்பகம் செய்ய போகிறோம்.
நாசி வழியா உள்ள இருக்கிற சுவாசம் உங்களோட வயிற்றுல இருக்கிற ஜட்டராக்னியை உயிர்ப்பிக்கிறது தியானியுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. தென் ஸ்லோலி எக்ஸேல் த்ரூ யுவர் நோஸ். ரிப்பீட் த பிராணாயாமா. பிராணாயாமத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்க. Now, along with the pranayama, we are going to be performing the Uddiyana Bandha. Pranayamatudan Uddiyana Bandham செய்ய போறோம். So once you inhale, visualizing your Jataragni being kindled, then you're going to exhale forcefully and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. முதல்ல நீங்க நாசி வழியா உள்ள இருக்கிற சுவாசம் உங்களோட வயிற்றுல இருக்கிற ஜட்டராக்னியை உயிர்ப்பிக்கிறத தியானிச்சதுக்கு அப்புறம் வேகமா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட வயிறை உள் பக்கமாகவும் மேலையும் இழுங்க உட்டியான பந்தத்தில். Now visualize yourself as Lord Veerabhadra in your inner space. உங்களை நீங்களே வீரபத்ரரா உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. உங்களுக்குள்ள உச்சரிக்க வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். गुल्भौजवृषणस्यादः सीवन्त्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे. Now place one hand, place your right hand on top of your right knee. மெதுவா உங்களோட ரைட் ஹேண்டை ரைட் knee மேலே வச்சுக்கோங்க. And place your left hand on your left knee. Place your left hand on your left knee. We will now be moving into Agorasana. இப்போ அடுத்து அகோராசனத்துக்குள்ள போகலாம். Now bring your right hand and make a cup in your hand. கைகளை வந்து ஒரு கப் மாதிரி கைகளை வச்சுக்கோங்க. Now bring your thumb and close your right nostril. உங்களோட கட்டை விரல்களால் உங்களோட ரைட் சைடு நாசியை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Close your right nostril. And then with your index and middle finger, you are going to place it on top of your left nostril. Now you are going to inhale all the way through your left nostril. Inhale through the left nostril. Close with both your hands. Hold the breath inside and exhale through your right nostril. And repeat it again. Inhale through the right nostril. And hold the breath by closing your nose. Hold it comfortably. And then slowly exhale through the left nostril. உங்களோட லெஃப்ட் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கப்புறம் மூச்சு ஆழ்ந்து இழுத்து பிடிங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட ரைட் நாஸ்ட்ரல் வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. இதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இன்ஹேல் லெஃப்ட் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. சுவாசத்தை உள்ள பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் மெதுவா ரைட் சைடு வழியா வெளியே விடுங்க. Visualize yourself as an agori in your inner space. உங்களை நீங்களே ஒரு அகோரியா தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். पूर्वक हो विश्रिका जोई वाही विधि जो कीजे सोई सब अंगुरी मुख बाहरी आने मुख को फुनि संपुट करी ठाने. Be performing the next asana. The next asana is going to be Kaneri Pavasana. அடுத்து Kaneri Pavasanam பண்ண போறோம்.
Now, in Kaneri Pavasana, let's first bring the soles of our feet together. இப்போ முதல்ல கனேரி பாவாசனா செய்கிறதுக்கு நம்ம கால்களை ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட், bring the elbows onto your feet. அடுத்தது நம்மளோட முழங்கால்களை நம்மளோட பாதங்கள் மேலே கொண்டு வர போகிறோம். நெக்ஸ்ட், bring the palms together, the wrists together, and rest your chin on top of your palms. இப்போ அடுத்தது உங்கள் கை ரெண்டு கையுமே சேர்த்து உங்கள் கழுத்தை உங்கள் கை மேலே வச்சுக்கோங்க. Now in your visualization, visualize that you are an elephant drinking water from a large water body. இப்போ உங்களுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு யானையா ஒரு பெரிய குளத்துலேருந்து நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. The pranayama we are going to be performing along with the bandha is going to be Rechaka Kumbhaka along with the Udyana Bandha. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரேச்சக கும்பகாவும் உத்தியான பந்தாவும் செய்ய போகிறோம். Now, first inhale as deeply as you can and then completely exhale. Now, we are going to be holding our breath, pulling our stomach in and up for a moment. Stay there as long as it's comfortable and then inhale. So in the Rechaka Kumbhaka, we inhale and exhale completely, and once we exhale, we are going to be holding the breath. That is the Rechaka Kumbhaka. And along with that, we'll be performing the Udyana Bandha, pulling our stomach in and up. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரேச்சக கும்பகாவும் உத்தியான பந்தாவும் செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போ ஆழமாக மூச்சுள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அந்த மூச்சை வெளியே விட்டு ஒரு சில வினாடிகள் நம்ம மூச்சை வந்து பிடிச்சிட்டு உங்கள் வயிற்றை வந்து உள்ளேயும் மேலேயும் இழுத்து சில நிமிஷம் அது வந்து எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ உங்களால் ஈஸியாக செய்ய முடியுது, உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் உங்களால் செய்ய முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வந்து பிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக திருப்பியும் மூச்சுள் வாங்கி உங்கள் வயிற்றை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். Now the gaze that we'll be performing is bringing our gaze to the tip of the nose. இப்போ நம்ம பார்வையை நம்மளோட மூக்கோட நுனிக்கு வந்து கொண்டு வர போகிறோம். And internally continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. உங்களுக்குள்ள ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஜபத்தை வந்து உச்சரியுங்க. Now, let's enter into the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். அடுத்து நம்ம பண்ண போற ஆசனம் பராசனம். Now, from the same position, you're going to bend your knees upward. உங்களோட முட்டிகளை வந்து நேராக நிமித்திக்கோங்க, மேல் பக்கமாக நீட்டி மடக்கிக்கோங்க. Bend your knees upward. Now you're going to insert your hands inside your thighs, in the gap between your thighs and your calf muscle. இப்போ உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட தொடைக்கும் உங்களோட காலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப்புக்குள்ளே உங்களோட கைகளை விட போகிறீங்க. யூ கோயிங் டு இன்சர்ட் யுவர் ஹேண்ட் இன் பிட்வீன் த கேப் அண்ட் தென் லிஃப்ட் யுவர் லெக்ஸ் அண்ட் லாக் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். கால்களை தூக்கி உங்களோட கைகளை கோர்த்துக்க போகிறீங்க. இந்த பொசிஷனில் வந்து உங்களை நீங்களே பேலன்ஸ் பண்ணிக்க போகிறீங்க. ஸோ யூர் கோயிங் டு லிஃப்ட்
and balance in this position. Now if you see, your feet are together, your hands are locked. So you need to balance in this position. In the position la vandu balance pannunga. Come on, every one of you, lift. எல்லாருமே சேர்ந்து தூக்குங்க. Lift and balance. Try to pull your leg closer to your chest. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்களை நல்ல மார்பு கிட்ட இழுத்துக்கோங்க. Try to pull your leg as close as possible towards your chest so you get a larger stretch. Now continue to perform the Rechaka Kumbhaka. Rechaka Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale through your nose and exhale through your nose, exhaling the prana. Visualize the prana coming out all the way from your stomach. நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. அதுக்கப்புறம் நாசி வழியா சுவாசத்தை உங்களோட வயிறிலிருந்து வெளியில விடுறத தியானிங்க. Now visualize yourself as Swamiji in your inner space. உங்களுக்குள்ள பகவானோட visualization கொண்டு வாங்க. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. ततोर्ध्वं रेचयेत् वायुं मृदुनिश्वास संयुतं रेचकस्तेष विख्यात प्राणसंशयकारकः. Now slowly place your feet down. மெதுவா உங்களோட கால்களை கீழே இறக்கிடலாம். Place your feet down. Once again, now you're going to pull your feet closer to your perineum. உங்களோட கால்களை வந்து உங்களோட இடுப்பு கிட்ட நல்லா இழுத்துக்கோங்க. Now you're going to lift, you're going to interlock your hands around your feet. உங்களோட கைகளை வந்து கால்களை சுத்தி நீங்க கோர்த்துக்க போறீங்க. கோர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா மேல வந்து தூக்க போறீங்க. You're going to pull your leg all the way up towards your chest. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்கள் கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க, மார்பு கிட்ட கொண்டு வர போறீங்க. Bring it all the way as close as possible to your chest. Don't touch it so that you don't touch your Rudraksha Mala or Swamiji's dollar. எவ்வளோ முடியுமோ கிட்ட கொண்டு வாங்க. ஆனால் பகவானோட கண்ட ருத்ராட்சையிலையோ இல்லை ருத்ராட்ச மாலையிலையோ கால் படாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. And hold this position. We are all going to hold this position. Drop it. We'll do it together. சேர்ந்து பண்ணலாம். You need to do it slowly so that you are able to hold and balance. மெதுவா பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். Bring your gaze to one point in the floor. உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களோட கண்களை செலுத்திக்கோங்க பேலன்ஸுக்கு. And then slowly pull your feet up all the way towards your chest and hold. Now continue to perform the Rechaka Kumbhaka. Rechaka Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale and then exhale, visualizing the prana flowing out all the way from your stomach. உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட சுவாசம் உங்களோட வயிற்றிலிருந்து வெளியில வர்றத தியானிங்க. This asana is called the Gopi Chandasana. இந்த ஆசனத்தோட பேரு கோபி சந்தாசனம். இதுல வந்து உங்களை நீங்களே ஒரு ராஜாவா பாவிக்க போறீங்க. You're going to visualize yourself embodying the state and space of a king. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. पूरब विधिपका का अंगूठा कंठ को पराशे येड़ी छेद लगावे कागसी एद्या अंगूली राशे. Relax slowly. You can drop your feet on the floor. We are next going to be entering into the Udarasana. அடுத்து வந்து
நம்ம உதராசனத்துக்குள்ள போக போறோம். It is a different variation of this asana. இந்த ஆசனத்தோட இன்னொரு வேரியேஷன் அது உதராசனம். Now once again you're going to bring your heels closer to your perineum. உங்களோட இடுப்பு கிட்ட உங்களோட கால்களை சேர்த்து கொண்டு வந்துக்க போறீங்க. நெக்ஸ்ட் you're going to insert your hand. உங்களோட கைகளை வந்து இந்த காலுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்ல விட போறீங்க. You're going to insert your hand in the gap between your feet and now pull your leg up with your hands. இப்போ வந்து உங்களோட கைகளை உள்ள விட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களோட பாதங்களை நல்லா தூக்கி இழுத்து பிடிக்க போறீங்க. Interlock your hands and bring your feet as close as possible towards your chest. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட மார்பு கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to interlock and bring your feet as close as possible towards your chest. Try and place your feet under your chin. முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட கன்னத்துக்கு அடியில உங்களோட கால்களை கொண்டு போங்க. கண்டருத்ராட்சை பின்பக்கமா திருப்பிக்கோங்க. Turn your Kantarudraksha backward so that your feet does not touch Swamiji's dollar or the Rudraksha. Let's do this together. எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். Okay, now all of you insert your hands in the gap between your legs. இப்போ எல்லாருமே கைகளை வந்து உங்களோட காலுக்கு அடியில் இருக்கிற கேப்குள்ள கையை விடுங்க. Now slowly lift your feet up. மெதுவா உங்களோட கால்களை மேல் பக்கமா தூக்கிக்கோங்க. Interlock your fingers around your feet. கைகளை வந்து பாதங்களுக்கு மேலே கோர்த்துக்கோங்க. And pull it as close as possible towards your chest. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ உங்களோட மார்பு கிட்ட கால்களை கொண்டு வாங்க. And hold the position. இதில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. Continue to perform the ரேச்சக கும்பக. ரேச்சக கும்பகம் தொடர்ந்து செய்யுங்கள். ரேச்சக கும்பகத்தில் நீங்கள் நாசி வழியாக உள்ள இருக்கிற சுவாசம் மெதுவாக உங்களோட வயிற்றிலிருந்து வெளியில் வர்றதை தியானிக்க போறீங்க. Visualize the air that you have inhaled through your nose. When you're exhaling it again, visualize that the air is coming out all the way from your stomach. Continue to perform the Rechaka Kumbhaka. Rechaka Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். You're going to visualize Swamiji in your inner space healing you from any kind of diseases and defects. பகவான் வந்து உங்களோட உடம்புல இருக்கிற எல்லா குறைகளையுமே தீர்த்து வைக்கிறத ஹீல் பண்றத பாவனை பண்ணுங்க, தியானியுங்க. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. योगुपगधले संपुटठाने उभय हस्त करे गुरद हिताने अंगुष्ठ दोई समट हरावे चिपकनी चेताहि लगावे. Slowly drop your feet on the ground. மெதுவா உங்களோட கால்களை கீழே இறக்கிக்கோங்க. The next asana we are going to do is Bishishtasana. அடுத்து நம்ம பிசிஷ்டாசனம் பண்ண போறோம். It's a progression from the previous asana. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஆசனத்திலிருந்து இது அடுத்த ஸ்டெப் in Bishishtasana. So once again you're going to insert your hands in the gap between your feet. மறுபடியும் உங்களோட கால்களுக்கு உள்ள வந்து உங்களோட கையை வந்து நீங்க அனுப்ப போறீங்க. Then pull your feet up. உங்களோட கால்களை மேலே தூக்கி இப்போ இங்க வந்து கைகளை கோர்த்ததுக்கு அப்புறம் you're going to stretch your knees together and lift your feet as high as possible. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்களை வந்து நல்லா மேலே தூக்க போறீங்க. முட்டியை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்க ட்ரை பண்ண போறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்களை மேல் பக்கமாக நீங்கள் தூக்க போறீங்க. ஸோ you're going to try and straighten out the knee, bringing your leg as high as possible. This is Bishishtasana. Let's do this together. சேர்ந்து பண்ணலாம். You're going to stretch as much as you can. உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. When you're bringing your feet all the way to your face, try and keep your elbows together. உங்களோட கால்களை வந்து உங்களோட முகத்துக்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு வரப்போ உங்களோட எல்போஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. சேர்ந்து பண்ணலாம். Let's do this together. Now please insert your hands under your feet. கைகளை வந்து உங்களோட கால்களுக்கு அடியில் வைங்க. Now slowly lift your feet off the ground. மெதுவா கால்களை வந்து தரையை விட்டு தூக்குங்க. Interlock your hands
on top of your feet. கைகளை வந்து உங்களோட பாதங்களுக்கு மேல கோர்த்துக்கோங்க. Now stretch your leg all the way up towards your face. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட பாதங்களை முகத்துக்கிட்ட வரைக்கும் தூக்குங்க. And try and bring your elbows together. உங்களோட முழங்கால எவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. And hold பண்ணுங்க. You're going to continue to perform the Rechaka Kumbhaka. Rechaka Kumbhakam தொடர்ந்து செய்ய போறீங்க. Even if you lose balance, suppose நடுவுல வந்து balance lose பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் அதே repeat பண்ணுங்க. Even if you lost balance, once again repeat the same and lift and hold. Come on, all of you, lift and hold. எல்லாருமே தூக்கி பிடிங்க. Lift, 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 lift. Lift and hold. Hold, lift as much as you can and hold. Now visualize yourself excelling in everything. நீங்க பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றத தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த परमशिवोऽहम्. दो ऊपक धरे जोड़ी संपुट करे, हाथ दो ऊपक बीच आनी तले. Slowly drop your feet. மெதுவா கால்களை வந்து கீழே இறக்கிக்கலாம். Drop your feet. Next we are going to be performing Bhujasana. அடுத்து வந்து நம்ம புஜாசனம் பண்ண போறோம். So now you are going to keep your feet beside you. Lift your knees off the ground. Place your feet shoulder width apart. இப்போ உங்களோட கால்களை இந்த மாதிரி விரிச்சு வச்சுக்க போறீங்க. கால்களை வந்து இந்த மாதிரி விரிச்சு வச்சுக்க போறீங்க. knees apart, shoulder width apart. இப்போ உங்களோட கைகளை உங்களோட காலுக்குள்ள விட போறீங்க. இந்த கேப்க்குள்ள நீங்க விட போறீங்க. So you're going to insert your hand in the gap between your thigh and your calf. And you're going to lift your knees and place it as high as possible on your shoulder. உங்களால எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்களை வந்து தூக்கி உங்களோட தோள்பட்டை கிட்ட நீங்க வைக்க போறீங்க. முழங்காலுக்கு மேல தோள்பட்டை கிட்ட நீங்க வைக்க போறீங்க. So you're going to lift and place it as high as possible. And then once you balance yourself, இதுல வந்து பேலன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெதுவா உங்களோட கைகளை உங்களோட முதுகு பின்னாடி நீங்க கோர்த்துக்க போறீங்க. மெதுவா உங்களோட கால்களை தூக்கி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட கைகளை வந்து கழுத்து பின்னாடி நீங்க ஹோல்ட் பண்ண போறீங்க. Once you are able to lift and balance, you're going to slowly try and get your hands as close as possible behind your back and hold the position. Let's do this together. எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். Let's do this together. So feet apart, knees bent, feet apart. Now place your hands in the gap between your thighs and your calf and lift the leg, placing it as high as possible on your shoulder. கால்களை எவ்வளோ முடியுமோ தூக்கி வைங்க. And once you find balance வந்ததுக்கு அப்புறம் மெதுவா உங்களோட கைகளை தூக்கிட்டு உங்களோட கழுத்து பின்னாடி கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. And hold the position. You're going to visualize yourself as a cobra in your inner space. உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு நாகபாம்பா உங்களை தியானிக்க போறீங்க. Continue to perform the Rechaka Kumbhaka. Rechaka Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்க. Please continue to perform the Rechaka Kumbhaka. The internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Irasanam tu vigneyam kakshasanam atapparam grivasanam cha paramam bhujasanam ihotyate. Now, from the same position, the next asana we are going to be performing is going to be Kalyanasana. So from the same position, instead of locking your hands behind your head, now you are going to rotate your hands downward under your back, behind your back. You're going to try and bring your hands
all the way behind. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பொசிஷன்ல இருந்து கைகளை பின்னாடி கழுத்து பின்னாடி வைக்கிறது பதில் கால்களுக்கு பின்னாடி நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to bring your hands behind your thighs. This is Kalyanasana. You can drop. சேர்ந்து பண்ணலாம். All of you can relax. We'll do this together. Now place your feet on the ground, knees apart. Now slowly insert your hands in the gap between your thighs. And rotate your hands behind your butt. மெதுவா உங்களோட கைகளை உங்களோட பட்டக்ஸ் பின்னாடி திருப்பி பிடிச்சுக்கோங்க. And hold the position. Balance in the position. Balance பண்ணுங்க. Lift your feet. எல்லாருமே கால்களை தூக்குங்க. Lift your feet as high as possible and hold. Come on, balance, hold. தூக்கி பிடிங்க. Now, you're going to visualize yourself as Devi Parashakti. உங்களுக்குள்ள நீங்க உங்களை தேவி பராசக்தியா தியானிக்க போறீங்க. Continue to perform the Rechaka Kumbhaka. Rechaka Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த परमशिवोऽहम् दो हाथ भगम वीच आने तिनको घोड़ा नीचे ठाने बहुरी पाक हत्या बाहर लियावे पुनः युगति ऐसे ठहरावे. Relax. கால்களை நீட்டிக்கோங்க. Stretch your feet out and relax yourself. Just shake your feet out, shake your thighs out. கால்களை நீட்டி stretch பண்ணிக்கோங்க. We are now going to be entering into the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போக போறோம். The next asana is going to be Sankatasana. அடுத்து நம்ம சங்கடாசனம் பண்ண போறோம். Now, with your left knee on the mat, place the left foot flat and place the perineum on the raised heel. So you're going to bend one knee all the way backward, bend your left leg inward and sit on top of it. Now bring your right leg all the way on top. நீங்க வந்து it's similar to Gomukhasana. In Gomukhasana, the only difference was we had one leg outside, but this time we are going to sit on top of it. Okay, so bend your left knee, sit on top of it and get your right leg on top of the left knee. Now place your hands on the opposite knees. கைகளை வந்து உங்களோட முட்டிகள் மேல வச்சுக்கோங்க. Sit in this position. Please continue to be seated in this position. Now you're going to visualize yourself as a swan in your inner space. And we are going to be performing the Ujjayi Pranayama. In Ujjayi Pranayama, inhale through your nose, hold as comfortably as possible, and then exhale slowly. Repeat the pranayama. Inhale with your mouth and your nose. Hold the breath in you as comfortably as possible and slowly exhale through your nose. உஜ்ஜயி பிராணாயாமத்தில் உங்களோட வாய் மற்றும் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. அதுக்கப்புறம் கம்ஃபர்டபுளா உங்களுக்குள்ள ஹோல்ட் பண்ணுங்க.
அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. உங்களுக்குள்ள நீங்க உங்களை ஒரு அன்னப்பறவையா நீங்க தியானிக்க போறீங்க. Visualize yourself as a swan in your inner space. உங்களுக்குள்ள உச்சரிக்க வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். वामपादं चितेर्मूलं संयत्य धरणीतले पाददण्डेन याम्येन वेष्टयेद्वामपादकं जानुयुग्मं करयुग्मम् एतत् सङ्कटमासनम्. Relax. Now from this position you are going to stretch the other foot out. இப்போ வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருந்து பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற காலை வந்து வெளியில இழுத்து வைக்க போறீங்க. You are going to the feet that you are sitting on, you are going to slowly stretch that out. Keep it to the side. We are now entering into Dhenukasana. இப்போ வந்து நம்ம தேனுகாசனத்துக்குள்ள போகிறோம். Now place both your hands on top of your knees. உங்களோட மேல் முட்டி மேல உங்களோட ரெண்டு கைகளையும் மேல இருக்கிற முட்டி மேல வச்சுக்கோங்க. Now continue to perform the Ujjayi pranayama. Inhale through your mouth and your nose. Hold the breath inside you comfortably and slowly exhale through your nose. உங்களோட வாய் வழியாவும் நாசி வழியாவும் சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நாடி சுவாசத்தை உள்ள பிடிச்சதுக்கப்புறம் மெதுவாக நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. Now along with the Ujjayi pranayama we are going to be performing the Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandhaமும் சேர்ந்து பண்ண போகிறோம். Now once you inhale through your mouth and your nose, hold it comfortably and exhale forcefully through your nose and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. Hold as comfortably as possible and then relax and repeat the same. Ujjayi pranayamatoda Uddiyana Bandhamum சேர்ந்து நம்ம பண்ண போறோம். சுவாசத்தை வாய் வழியாவும் நாசி வழியாவும் உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு நாடி முடியுமோ இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியில விட்டு உங்களோட வயித்தை உள் பக்கமாவும் மேல் பக்கமாவும் உடியான பந்தத்துல தூக்கி பிடிச்சிக்கோங்க. You're going to visualize the face of a cow in your inner space. உங்களுக்குள்ள ஒரு பசுவோட முகத்தை தியானிக்க போறீங்க. The internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Anushavi Nagara Panchalam Vrishidindavalyamni. Now let's perform the next asana. இப்போ அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana is going to be Machandrasana. Now from the same position you are now going to pull it more backward, place it on your thigh. உங்களோட ரைட் லெக் எந்த கால் வெளியில இருந்ததோ அதை வந்து உங்களோட தொட மேல கொண்டு வந்து போறீங்க. And take your left leg and place it on your right. So உங்களோட லெஃப்ட் லெக்கை வந்து தூக்கி பத்மாசனத்துல லெஃப்ட் மேல நீங்க இழுத்து வைக்க போறீங்க. So you will be entering into Padmasana. You will be entering into Padmasana. Now the hand, all of you lift the hand that is there of the feet which is there on the top. எந்த கால் மேல இருக்கோ அந்த கையை மேல் பக்கமா தூக்கிக்கோங்க. எந்த காலை நீங்க மேல வச்சிருக்கீங்களோ அந்த கையை மேல தூக்கிக்கோங்க. Now twist, hold the opposite knee. இந்த கையால அந்த காலோட முட்டியை பிடிச்சுக்கோங்க. And with the back hand you are going to hold on to your thigh. உங்களோட பின்னாடி இருக்கிற கை நல்லா சுத்தி உங்களோட தொடைய பிடிக்க போறீங்க. So you are going to nicely twist and hold. நல்லா twist பண்ணி நீங்க hold பண்ண போறீங்க. Let's do this together. So you will be seated in Padmasana. Padmasanathula வந்துருவீங்க. Now raise the hand of the leg that is there on top and twist the other side. Place it on your knee and bring the other hand behind your back, touching your thigh. If you are not able to perform Padmasana, you can do it in Ardha Padmasana. உங்களால பத்மாசனம் பண்ண முடியலனா
இதே ஆசனத்தை நீங்கள் அர்த்த பத்மாசனத்துலையும் பண்ணலாம். ஒரு கால் மேலே இருக்குது, இன்னொரு கால் கீழே இருக்குது. இதே ஆசனத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்க. Continue to perform the same. Now, please continue to perform the Ujjayi Pranayama. Ujjayi Pranayamam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். வாய் வழியாகவும் நாசி வழியாகவும் சுவாசத்தை உள்ளிழுங்க. சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள இழுத்து பிடிங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விட போறீங்க. Now visualize Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானிக்க போறீங்க. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. वामजंग परिदक्षिण ठाने वामहस्त पृष्ठी दिशा आने बहुरो दक्षिण पद है ज्योति ताकि नली रूप करे सोई. Now we are going to be entering into Machandrasana 2. In Machandrasana 2, you are now going to hold your respective feet. இப்போ வந்து உங்களோட கால்களை நீங்கள் பிடிச்சிக்க போறீங்க. You are going to hold the right hand with the feet which is there on your right knee and your left hand on to the feet which is there on your left knee. Now from this position you are going to bend forward and hold the position. இந்த ஆசனத்திலிருந்து கீழ் பக்கமா நீங்க குனிய போறீங்க. Hold the position. This is Machandrasana 2. இதுதான் Machandrasana இரண்டாவது பாகம். Continue to perform the Ujjayi Pranayama. Ujjayi Pranayamத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்கள். உங்களால் பத்மாசனத்தில் உட்கார முடியலனா அர்த்த பத்மாசனத்தில் உட்காரலாம். If you are not able to do this in Padmasana, you can do the same in Ardha Padmasana also. Hold on to your feet and bend forward. Your elbows up facing the sky. And continue to perform the Ujjayi Pranayama. Inhale through your mouth and your nose. Hold as comfortably as possible and slowly exhale through your nose. உங்களோட வாய் மற்றும் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் மெதுவா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விட போறீங்க. Bend down, stretch nicely. நல்லா கீழ்ப்பக்கமா நல்லா குனிஞ்சி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. Now visualize Swamiji in your inner space. பகவான தியானிங்க. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. मनोचरण जोई वामचंग परिराख सोजी ताकि येड़ी कड़ी सोलावे बहुरी जुगति यह और करावे. Now slowly come up. மெதுவா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க. Slowly come to a seated position. And now continue to be seated in the same asana with one leg on top of the other in Padmasana. If you're not able to sit in Padmasana, Ardha Padmasana is fine. Now you're going to interlock your hands. உங்களோட கைகளை வந்து கோர்த்து you're going to place it on top of your opposite knee. You're going to interlock your fingers and place it on the knee which is there on top. Okay, whichever leg is there on top, you're going to place your interlocked hand on top of that knee. எந்த பாதம் வந்து நீங்க மேல வச்சிருக்கீங்களோ தொடைக்கு மேல எந்த பாதம் இருக்கோ அந்த கால் மேல அந்த காலோட முட்டி மேல உங்களோட கைகளை நீங்க வைக்க போறீங்க. Place your hands on top of your knee. We are now performing the Guru Asana. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே குரு ஆசனம் பண்றோம்.
Now we are going to be performing the Ujjayi pranayama along with the Mahamudra Bandha. So நம்ம வந்து நம்ம வந்து உஜ்ஜயி பிராணாயாமத்தோட மகாமுத்ரா பந்தம் பண்ண போறோம். அப்படின்னா நாசி வழியாவும் வாய் வழியாவும் சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜலந்தர பந்தையில உங்களோட கழுத்தை நீங்க லாக் பண்ண போறீங்க. சுவாசத்தை உள்ள லாக் பண்ண போறீங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் உடியான பந்தையில உங்களோட வயித்தை உள் பக்கமாவும் மேல் பக்கமாவும் நீங்க இழுக்க போறீங்க. இத தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிங்க. We are going to be performing the Mahamudra Bandha along with the Ujjayi pranayama. So you're going to inhale with your mouth and your nose. Once you inhale, lock the breath in you with the Jalandhara Bandha, bringing your chin to your chest. Hold the breath as comfortably as possible. And then slowly and forcefully exhale the breath through your nose and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha and hold as comfortably as possible and repeat. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka along with the Mahamudra Bandha. தொடர்ந்து மகாமுத்ரா பந்தையுடன் உஜ்ஜயி பிராணாயாமத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்க. Visualize Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. உங்களுக்குள்ள உச்சரிக்க வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். गुरुमूले इतरपादस्य कनिष्ठिका प्रदेशगुल्फं संस्थाप्य तदेव जानु इतरपादपार्श्वे संस्थाप्य तिष्ठेत् हस्तौ सम्मीलयेत् गुरुवासनं भवति. Relax. The next asana we are going to be performing is going to be Pashvasana. Now bring your feet onto the ground. Get your knees as close as possible to your chest. உங்களோட முட்டிகளை ஒண்ணா உங்களோட மார்பு கிட்ட கொண்டு வாங்க. Now interlock your elbows. Place your hands on your opposite elbows and hug your knees. Hug your knees. Bring your feet as close as possible. உங்களோட பாதங்களை எவ்வளோ முடியுமோ கிட்ட கொண்டு வர போறீங்க. You bring your feet as close as possible to your butt and tightly hugging your knees, hands holding the opposite elbow. உங்களோட பாதங்களை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ நீங்க கிட்ட உங்களோட பட்டக்ஸ் கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. உங்களோட முட்டிகளை ஒண்ணா வச்சுட்டு உங்களோட கைகளை நல்லா சுத்தி கட்டி பிடிச்சிக்க போறீங்க. உங்களோட முழங்கால்களை நீங்க பிடிச்சி நல்லா டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. Hug yourself tightly. Now continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. Ujjayi Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale through your mouth and your nose and hold the breath as comfortably as possible and then slowly exhale through your nose. Ujjayi pranayamam தொடர்ந்து செய்ய போறீங்க. உங்களோட வாய் மற்றும் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள மூச்சை இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட சுவாசத்தை நாசி வழியா வெளியே விடுங்க. உஜ்ஜயி பிராணாயாமம் தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Please continue to perform the Ujjayi pranayama. Now visualize Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. And the internal japa ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். भूमो निधाय जानुनिवृत्ति निधाय विपरीतहस्ताभ्यां पूर्वहितजङ्गे निबध्य. Now from this position bring your chin to your knees. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட கன்னத்தை உங்களோட முட்டிக்கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to continue to be remain seated in the same position. You're just going to bring your chin to your knee. நீங்க இதே பொசிஷன்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்க போறீங்க.
உங்களோட கன்னத்தை வந்து உங்களோட முட்டிக்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு வாங்க, அவ்வளோதான். Bring your chin to the knee and continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. Ujjayi Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale through your mouth and your nose. Hold the breath as comfortably as possible. And then slowly exhale through your nose. உங்களோட வாய் மற்றும் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுக்க போறீங்க உஜ்ஜயி பிராணாயாமத்தில். எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள இழுத்து பிடிக்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விட போறீங்க. Then slowly you're going to exhale through your nose. Bring your chin to your knee. உங்களோட கன்னத்தை நல்லா உங்களோட முட்டிக்கிட்ட கொண்டு வந்துக்கோங்க. You're going to visualize yourself as being in a space of bliss. நீங்க ஒரு ஆனந்த நிலையில இருக்கிற தியானத்தை கொண்டு வர போறீங்க. Have the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Now we are going to be entering into the next asana. The next asana is going to be Kurakata asana. Now from the same position you are going to be inserting your hands under your knees and your thighs. இப்போ வந்து உங்களோட கைகளை உங்களோட தொடைக்கு அடியில் இருக்கிற இந்த கேப்புக்குள்ள கைகளை விட போறீங்க. And hug your knees once again. Hug your elbows once again. உங்களோட முழங்கால உங்களோட கை கால்களுக்கு அடியில் விட்டு நீங்கள் பிடிச்சிக்க போறீங்க. கால்களுக்கு அடியில் விட்டு உங்களோட முழங்கால பிடிச்சிக்கோங்க. And bring your feet as close as possible to your butt. உங்களோட பாதங்களை நல்லா உங்களோட இடுப்பு கிட்ட கொண்டு வந்துக்கோங்க. This is Kurakata asana. இதுதான் வந்து Kurakata asana. Now continue to perform the Ujjayi pranayama. Ujjayi pranayamam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Bring your feet together. உங்களோட பாதங்களை ஒண்ணா கொண்டு வந்துக்கோங்க. Bring your feet together and bring it as close as possible towards your butt. And continue to perform the Ujjayi pranayama. Ujjayi pranayamam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale through your mouth and through your nose. Hold the breath as comfortably as possible. And slowly exhale through your nose. வாய் வழியாவும் நாசி வழியாவும் சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. எவ்வளோ நாழி முடியுமோ சுவாசத்தை உள்ள இழுக்கி பிடிங்க. அதற்கப்புறம் மெதுவாக உங்களோட சுவாசத்தை வெளியே விட போறீங்க நாசி வழியா. இது தொடர்ந்து உஜ்ஜயி பிராணாயாமத்தை செய்யுங்கள். Continue to perform the Ujjayi pranayama. You're going to visualize Swamiji in your inner space. உங்களுக்குள்ள பகவான் தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். दो हाथ पग बाहर लियावे घोड़ा नीचे ले टहरावे आम्हा साम्हा ऐसे करे आपस में को हनि पकड़े. The next asana we are going to be performing is going to be Sumati asana. அடுத்து நம்ம சுமதி ஆசனம் பண்ண போறோம். Continue to be seated in the same position. இந்த ஆசனத்திலே தொடர்ந்து அமர்ந்திருங்க. இதுல வந்து உங்களோட ரைட் லெக்கை வந்து லெஃப்ட் லெக் மேல கிராஸ் பண்ண போறீங்க. You're just going to lift your right leg and cross it on top of the left. Cross the right ankle on top of the left and continue to be seated in the same position. இதே ஆசனத்தில் தொடர்ந்து அமர்ந்திருங்க. Now continue to perform the Ujjayi pranayama. Ujjayi pranayamam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale through your nose and your mouth. And slowly
Hold the breath inside you as comfortably as possible, and then exhale through your nose. உங்களோட வாய் மற்றும் நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. எவ்வளோ நாழி முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளா சுவாசத்தை உள்ள இழுத்து பிடிங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. Visualize yourself as the great sage Maharishi Sumati. உங்களுக்குள்ள மகரிஷி சுமதியோட தியானத்தை கொண்டு வாங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த परमशिवोऽहम्. धरती परिठाने डाबा पग परिदध पदहाने डाही पाखती खोले आवे हाथ एक अंतर ठहरावे. Now slowly stretch your feet out. இப்போ உங்களோட கால்களை வெளியில நீட்டிக்கோங்க. Sit at the back end of your mat. உங்களோட மேட்டோட பின் பகுதியில் உட்காந்துக்கோங்க. பாதங்களை வெளியில நீட்டிக்கோங்க. Stretch your feet out. Sit at the back of your mat. Stretch your feet out. We are now going to be entering into Dandasana. இப்போ நம்ம அடுத்து தண்டாசனம் செய்ய போறோம். Now with your legs stretched out, உங்களோட பாதங்களை வந்து வெளியில நீட்டினதுக்கு அப்புறம் உங்களோட கைகளை கோர்த்து நல்லா மேல தூக்க போறீங்க. You're going to interlock your fingers and raise it all the way up towards the sky and hold. You're going to lift your hands as long as possible and hold it up. Fully stretch your shoulders, stretch your spine all the way up. Make sure that your feet are stretched forward. உங்களோட கால்களை வந்து நல்லா நேரா நீட்டிக்கோங்க. கைகளை கோர்த்து நல்லா புஷ் பண்ணி இழுங்க மேல. கைகளை கோர்த்து மேல இழுங்க. Now continue to perform the Ujjayi Pranayama. Ujjayi Pranayamam நம்ம தொடர்ந்து செய்ய போறோம். Inhale through your mouth and your nose. Hold the breath as comfortably as possible. And then slowly exhale through your nose. வாய் வழியாவும் நாசி வழியாவும் சுவாசத்தை இழுங்க, உள்ள இழுங்க. உங்களுக்குள்ள சுவாசத்தை எவ்வளோ நாழி முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளாக பிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நாசி வழியாக சுவாசத்தை வெளியே விட போறீங்க. Now we are going to be performing the Mahamudra Bandha along with this. இப்போ Mahamudra Bandhamum சேர்ந்து பண்ண போறோம். Once you inhale, you are going to lock the breath inside you in the Jalandhara Bandha. சுவாசத்தை உள்ள இழுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜலந்தர பந்தையில சுவாசத்தை உள்ள இழுத்து பிடிக்க போறீங்க. And then exhale forcefully through your nose, releasing the Jalandhara Bandha, and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. ஜலந்தர பந்தையிலிருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு சுவாசத்தை வெளியில விட்டு உங்களோட வயிறை உள் பக்கமாகவும் மேல் பக்கமாகவும் உட்டியான பந்தத்தில் இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க. இதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ரிப்பீட் த சேம் Mahamudra Bandha and the Ujjayi Pranayama. தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Continue to perform the Ujjayi Pranayama along with the Mahamudra Bandha. Stretch your hands out. நல்ல கைகளை மேல தூக்கி நல்லா stretch பண்ணுங்க. Stretch your hands out and perform. Visualize Swamiji in your inner space. பகவானை உங்களோட உள் மனதில் தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த परमशिवोऽहम्. इदानीं गर्भिणीनां योगाभ्यासो यथा लघु सुखप्रसवलाभाय प्रोच्यते प्राक्तने पथि दण्डपद्मभरद्वाज वीरवज्रसमानितो आसनानि सदा कुर्यात् दीर्घैरे च पूरकैः. Now from the same position you're going to stretch yourself all the way down and bring your hands around your feet in the Arambasana. இப்போ கைகளை மேலே தூக்குன பொசிஷன்ல இருந்து அப்படியே கீழ்ப்பக்கமாக நல்லா குனிஞ்சி உங்களோட பாதங்களை நீங்க பிடிக்க போறீங்க ஆரம்பாசனத்துல. Now get yourself a partner. Come on, all of you partner up. Every one of you get yourself a partner. எல்லாருமே உங்களோட பார்ட்னர்ஸோட உட்காந்துக்கோங்க. We are going to support each other in doing this. இதை பண்றது வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ண போறோம்.
So get yourself a partner. Whoever is bending down, when they bend, you're going to push them and add extra weight on their back. யார் கீழே குனிறாங்களோ அவங்க மேலே அவங்களோட மேல் தோலில் வந்து ஸ்லைட்டாக ப்ரெஷர் போட்டு அவங்களுக்கு கீழ்ப்பக்கமாக நீங்கள் புஷ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ you're going to, whoever is supporting, you're going to be pushing them towards the upper back and push them towards the ground. All of you partner up. எல்லாருமே பார்ட்னரோட உட்காந்துக்கோங்க. சப்போஸ் பார்ட்னர் இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக பண்ணலாம். ஆனால் பார்ட்னர் இருக்காங்க, அவங்க கூட யாராவது இருந்தாங்கன்னா கட்டாயமாக அவங்களோட சேர்ந்து பண்ணுங்க. ஏன்னா இது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம புஷ் பண்ணோன்னா இன்னும் கண்டிப்பாக நல்லா அடியில் போக முடியும். See, if we push ourselves in this, our body will bend surely more. So if you have a partner, make sure that you get a partner with yourself. If you do not have a partner இல்லைன்னா, then you will have to pull yourself with your hands. நீங்கள் பார்ட்னர் இல்லை அப்படின்னா உங்களோட கையால் நீங்கள் இழுத்து உங்களை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Come on, as most of you have partners, முக்காவாசி பேருக்கு பார்ட்னர் இருக்கிறதுனால பார்ட்னரோட சேர்ந்து பண்ணலாம். Now do this along with your partner. Push the other person down. Kailasa LA female team, partner up. Push each other. Male team also, partner up. Push each other. நல்லா புஷ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. And hold the position at the bottom. இழுத்து தள்ளினதுக்கு அப்புறம் அந்த எவ்வளோ இதுக்கு மேலே என்னால் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிமிட் இருக்கும் பாருங்க, அந்த லிமிட்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு few seconds ஹோல்ட் பண்ணுங்க. See, the limit where you feel no, I cannot go anything beyond this, hold there. Even if you're feeling the pain, go through it. வலிச்சாலும் அந்த வலியை வந்து தாங்கி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்க. And breathe during those few seconds where you're having the pain. எங்க வலிக்குதோ அந்த ஒரு few seconds சுவாசிங்க. And switch partners. Partners மாறி பண்ணலாம். You can switch partners now and repeat the same. Come on, bend, switch partners and push the other partner down. Wherever you feel this is your max, hold yourself in that position. இதுக்கு மேலே என்னால் பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தோன்ற ஏரியாவில் ஹோல்ட் பண்ணி சுவாசிங்க. Visualize Swamiji in your inner space. பகவானை உங்களோட உள் மனதில் தியானிங்க. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. तो वो पग मिलेवा पथारी पका का अंगूठा पकड़ी लीलाट गोड़ा लगावे शरीर समीरा से आसन को गुण आरंभ की विधि उत्तरासन मुश बैसी. Slowly come up, மெதுவா எழுந்திருச்சுக்கோங்க. You can get back to your mats. All of you can go back to your mat. எல்லாருமே உங்களோட மேட்டுக்கு நீங்க போய் உட்காந்துக்கலாம். The next asana we are going to be performing is going to be Bhidokasana. அடுத்த ஆசனம் நம்ம Bhidokasana. Now, as your legs are stretched out, உங்களோட கால்கள் நீட்டி இருந்தவாறே ஸ்லைட்டா உங்களோட கால்களை மடக்கிக்கோங்க. Slightly bend your knees. Now, you're going to insert your hand in the gap between your knees and your thighs, and you're going to stretch your feet out and bend forward. This is Bhidokasana. இப்போ உங்களோட உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட கால்களை நீட்டிக்கோங்க. கால்களை நீட்டினதுக்கு அப்புறம் ஸ்லைட்டா முட்டியை மடக்கிக்கோங்க. ஸ்லைட்லி பெண்ட் யுவர் நீ. ஸ்லைட்டா முட்டியை மடக்கினதுக்கு அப்புறம் கையை வந்து கால்களுக்கு நடுவில் கால்களுக்கு அடியில் இருக்கிற கேப்குள்ளே விடுங்க. அதுக்கப்புறம் முட்டியை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ நேராக நீட்டிக்கோங்க. கீழ்ப்பக்கமாக குனிஞ்சிக்கோங்க. பெண்ட் டவுன்வர்ட் and hold this position. Try and hold on to your feet. உங்களோட பாதங்களை கையால் பிடிச்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Try and hold on to your feet. Bring your forehead onto the ground. உங்களோட நெத்தியை வந்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க. Hold here. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ குனிஞ்சு ஹோல்ட் பண்ணுங்க. Don't worry if your knees are a lot lifted.
உங்களோட முட்டி வந்து ரொம்ப மேல் பக்கமாக தூக்குன மாதிரி இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. கண்டினியூ டு பர்ஃபார்ம் இட். பட் ட்ரை அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டன் அவுட் யுவர் நீஸ் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள். எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட முட்டியை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. உங்களோட நெத்தியை வந்து தரைக்கு கொண்டு வாங்க. Hold the position. Try and hold your feet. உங்களோட பாதங்களை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Try and hold on to your feet. Now visualize Swamiji in your inner space. பகவான் வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. உங்களுக்குள்ள உச்சரிக்க வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். Now open your hands out. இப்போ வந்து உங்களோட கைகளை கால்களுக்கு அடியில் வச்சவாறு உங்களோட கைகளை வெளி பக்கமாக விரிக்க போறீங்க. See, as your hands are under your legs, you are just going to open out your hands to the side. Instead of holding your feet, you are going to open out. உங்களோட பாதங்களை பிடிக்கிறதுக்கு பதில் உங்களோட கைகளை விரிச்சு வைக்க போறீங்க. Bring your forehead to the ground in the gap between your feet. உங்களோட கால்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்ல உங்களோட நெத்தியை வந்து நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. கைகளை நல்லா விரிச்சு வச்சுக்கோங்க. Keep your hands wide apart. Don't hold on to your feet. This is the next asana. இதுதான் வந்து நம்ம பண்ற ஆசனம் ஜலந்தரி பாவாசனம். This is the Jalandhari Pavasana. Now continue to perform the Ujjayi Kumbhaka in this position. இந்த ஆசனத்துல உஜ்ஜயி பிராணாயாமம் தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Come on, all of you bend down. எல்லாருமே குனிங்க. Bend down. Try and bring your forehead as close as possible towards the ground. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட நெத்தியை தரைக்கிட்ட கொண்டு வாங்க. Bend yourself and let the gravity pull you further down. Pull yourself and hold the position. Feel your entire back and your thighs, your hips all stretching. Now you're going to visualize Swamiji in your inner space. Bhagavana வந்து உங்களோட உள் மனதில் நீங்க தியானிக்க போறீங்க. Visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. तो वो एड़ी में लिखे जीते हाथ पसारे. Relax. Now we are going to be entering into the next asana. The next asana is going to be Urdhva Paschimottanasana. அடுத்து நம்ம பண்ண போற ஆசனம் ஊர்த்வ பஸ்சிமதானம். Now you're going to stretch your feet out. This is going to be a bit of a challenging exercise. It's a little advanced asana that we're going to be doing. இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான ஆசனம். ஆனால் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம பண்ண போறோம். We're going to do this together. We'll show you how you can do this and how you can practice so you can get it. First we'll show you how it is done. இது முதல்ல எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறதுன்னு நம்ம காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் எப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது காமிக்கலாம். So first you're going to lift your right leg and place it behind your right shoulders, bringing your feet all the way behind your head. And then you're going to bend forward, bringing your forehead onto your left knee. உங்களோட ரைட் லெக்கை உங்களோட ரைட் ஷோல்டர் பின்னாடி நீங்கள் காலை வச்சதுக்கப்புறம் முன் பக்கமாக குனிஞ்சி உங்களோட தலையை நெத்தியை வந்து உங்களோட முட்டிக்கிட்ட நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க பாதங்களை பிடிச்சி. திஸ் இஸ் ஊர்த்வ பஸ்சிமதானாசனா. இதுதான் வந்து ஊர்த்வ பஸ்சிமதானாசனம். இது வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். வில் see how we can all practice to get to this asana. என்ன பண்ணால் இந்த ஆசனம் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். So first thing what you want to do is lift your right leg. Okay, lift your right leg with your left, hold on to it
and pull it as close as possible towards your shoulder. உங்களால எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டால ரைட் லெக் பிடிச்சி நல்லா இழுத்துக்கோங்க. உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் உள்ள இருக்கு. ஓகே, நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க. ஸ்டே ஹியர் ஃபார் a few seconds. இதில் வந்து ஒரு few seconds ஹோல்ட் பண்ணுங்க. hold here nicely, pull it as much as possible. எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க. Then once you're comfortable with this, place your right hand on the ground and pull it backward. உங்களோட காலை வந்து நல்லா பின் பக்கமா இழுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால் நல்லா இழுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Try to get it all the way to your shoulder. Try to push with your other hand nicely. Push and hold. Whichever you feel is your maximum, hold in that position. எது உங்களால மேக்ஸிமம் அப்படின்னு தோணுதோ அந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. And when you feel okay, this is my max, இதான் வந்து என்னோட மேக்ஸிமம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா then slowly bend down in the same position. அதே பொசிஷனில் அப்படியே பெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களால் சரி என்னால் இதுக்கு மேலே பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தோணுனதுக்கப்புறம் அதே பொசிஷனில் பெண்ட் பண்ணி கீழே வந்து உங்களோட நெத்தியை கொண்டு வாங்க. And hold in the position. If we practice this continuously for a couple of more times, then more and more our leg will go behind our neck and we'll be able to perform the Urdhva Paschimottanasana completely. Okay, let's do this together. Come on, எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். Let's do this together. Bend your right leg. உங்களோட ரைட் லெக்கை பெண்ட் பண்ணி உங்களோட ரைட் ஹேண்டை உங்களோட தொடைக்கும் உங்களோட காலுக்கும் இருக்கிற கேப்புக்குள்ள உங்களோட கையை விடுங்க. And pull your right leg as close as possible towards your head. எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே என்னால் இழுக்க முடியாது அப்படின்னு தோன்ற பொசிஷனில் பெண்ட் பண்ணுங்க. where you feel you cannot lift it anymore, hold that position and bend forward. Hold that position and bend forward. Come on, bend. எல்லாருமே bend பண்ணுங்க. All of you bend. Come on, bend. Now, visualize Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானிங்க. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. पश्चिमदानवत्संस्थितिं कृत्वा एकं पादं ग्रीवायां धृत्वा तिष्ठेत्. ऊर्ध्वपश्चिमदानं भवति. The next asana we are going to be performing is going to be Anantasana. Now, as you are lifting your feet and placing it as close as possible on your shoulder, you're going to lie down on it. We'll show you how to do it and then we'll do it together. So you're going to place your right leg behind your head and then hold on to it with your left hand and lie down on your back. So you're going to lie down and then hold on to your right feet with your left hand. So this is Anantasana. இதுதான் வந்து அனந்தாசனம். இது எப்படி நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். So all of you sit up with your legs stretched forward. எல்லாருமே உங்களோட கால்களை நீட்டி உட்காந்துக்கோங்க. கால்களை நீட்டி உட்காந்துக்கோங்க. Now you're going to bend your right leg, insert your right hand, pull it as high as possible. எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ ஹைட்டு நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க. உங்களோட கழுத்து பின்னாடி வரலனாலும் it's okay. Even if it doesn't come behind your head, it is fine. But lift it and place it as high as possible, as close to your shoulder as possible. When you feel this is your max, hold and slowly lie down on your back. Slowly lie down on your back. And once you lie down, now push with both your hands backward. படுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட காலை வந்து உங்க ரெண்டு கையால நல்லா இழுங்க. Nicely pull it backward with your hand and hold the position. See, whichever level you are in, don't bother about it. நீங்க எந்த ஒரு லெவல்ல இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. Lift and pull it as much as possible. Okay, come on, every one of you, pull your right leg back. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுங்க. நல்லா இழுத்து பிடிங்க. Pull it with both your hands. Now, visualize Swamiji in your inner space and the internal japa,
Om Nithyananda Paramashivoham. अनुशेनी एकैकं पादी ग्रीवायां विन्यस्य इतरहस्तेन भावाग्रं गृहीत्वा. Now the next asana is going to be Ankushasana. Adutha asanam vandu Ankushasanam. It's actually a progression from the previous asana. Idukku munadi irundha asanathoda or continuation da. So in the previous asana you were supposed to be holding on to your feet. Idukku munadi irundha asanathla vandu kaiyala ungaloda kaala pidichikkanum. Now you are going to bend it further and turn to the side. ஸோ நீங்கள் வந்து படுத்துட்டு இருக்கிறதுலேருந்து சைடு பக்கமாக நீங்கள் திரும்பிக்க போகிறீங்க. இதுதான் அங்குஷாசனம். ஸோ ஃப்ரம் த லைங் டவுன் பொசிஷன் யூர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் டர்ன் யுவர் செல்ஃப் டு த சைட் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் அங்குஷாசனா. லெட்ஸ் see how to do this together. இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ all of you come back to a seated position. Okay, come back to a seated position. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. Now bring your right leg, bend your right leg and get it as high as possible towards your shoulder. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட தோல் மேலே உங்களோட காலை கொண்டு வந்துக்கோங்க. bring it as close as possible towards your shoulder and slowly lie down. இப்போ வந்து மெதுவாக உங்களோட முதுகில் படுத்துக்கோங்க. slowly lie down on your back. Okay, now you're going to just turn yourself to the other side. Okay, you're going to turn yourself to the other side. உங்களை அப்படியே சைடுக்கா நீங்கள் திருப்பி படுத்துக்க போகிறீங்க. உங்களோட கால் வந்து உங்களோட தோல் மேலே இருக்குது. இந்த கையால் காலை பிடிச்சிக்கோங்க. அந்த ஆப்போசிட் கையால உங்க தலையை ரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Let's do this together. இது சேர்ந்து பண்ணலாம். Lie down onto your side and pull your feet as close as possible and hold the position and hold. Inhale and exhale through your nose. உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை ஆழ்ந்து உள்ள இழுத்து வெளியே விடுங்க. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்க. Pull your leg as close as possible towards your head. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்களை நல்லா இழுத்து உங்க தலைக்கிட்ட கொண்டு வாங்க. கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. Engage yourself in that position. Then you'll be able to perform it further. Now visualize Swamiji in your inner space. Bhagavan vandu ungaloda manasula dhyaniyinga. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. शैतः एकैकं पादं ग्रीवायां कुर्वन् इतरहस्तं कर्णमूले स्थापयेत्. तस्यैव हस्तस्य कूर्परं भूमौ निधाय. Now slowly relax, meduva. Relax, stretch your feet out, lie down on your back. உங்களோட கால்களை நீட்டி உங்களோட முதுகு மேலே படுத்துக்கோங்க. Stretch your feet out and lie down on your back. கால்களை நீட்டி உங்களோட முதுகுல படுத்துக்கோங்க. Shake your feet out. Just shake your feet out and stretch your feet out in front of you and relax for a few seconds. You can rotate your ankles, stretch your ankles. Now bend your knees and get your knees towards your chest. இப்போ வந்து உங்களோட முட்டிகளை மடக்கி உங்களோட மார்பு கிட்ட கொண்டு வந்து கைகளால உங்களோட மார்பை நல்லா கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க. Hug your knees with your hands. Hug your knees with your hands and get your knees as close as possible to your chest. நல்லா உங்களோட முட்டிகளை உங்களோட மார்பு கிட்ட கொண்டு வாங்க. Hug it nicely. This is Drishasana. இந்த ஆசனத்தோட பேர் Drishasanam. Now slowly roll towards the left and right. இப்போ மெதுவா இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் மெதுவா உருள ஆரம்பிங்க. Slowly roll yourself to the left and right, massaging your back. உங்களோட முதுகுக்கு நீங்களே மசாஜ் பண்ற மாதிரி லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் மெதுவா
ஆட ஆரம்பிங்க. Continue to visualize Swamiji in your inner space. தொடர்ந்து பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். उत्तानशेनं जानुनि हृदये वट्टम्भा जङ्घासहित ऊरूनि करद्वये बद्ध्वा सव्यापसव्यं लोडयेत् दृशासनं भवति. Relax. Now stretch your feet out and come back to a seated position. கால்களை வெளியில் நீட்டி நிமிர்ந்து அமர்ந்துக்கோங்க. Stretch your feet out and come back to a seated position. Now we are going to be performing the Urdhva Paschimottanasana on the other side. இப்போ வந்து நம்ம Urdhva Paschimottanasana opposite legல பண்ண போறோம். So if last time you lifted your left leg and placed it on your shoulder and bent forward, this time you're going to lift your right leg and place it. So you're going to lift, place it all the way behind your neck, and then you're going to bend forward and hold on to your feet. So this is Urdhva Paschimottanasana. Let us do this together. இது எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணலாம். So with your legs stretched out, with your left leg and right leg stretched out, if you previously did with the right, we are going to do with the left. So lift your left leg and place it as high as possible on your shoulder. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட லெஃப்ட் காலை தூக்கி லெஃப்ட் ஹேண்டோட தோள்பட்டை மேலே எவ்வளோ முடியுமோ தூக்கி வைக்க போறீங்க. And hold this position. If you feel this is the maximum that you can lift and hold, be in this position and slowly bend forward. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து மெதுவா கீழ்ப்பக்கமா குனிஞ்சுக்கோங்க. Continue to hold on to your feet with your hand and bend forward. ஒரு கையால உங்களோட ஒரு பாதத்தை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து குனிய போறீங்க. You're going to bend forward and be there in the position. Bend down and hold. Wherever you feel the discomfort, hold there and breathe. எங்க வந்து என்னால் இதுக்கு மேலே கீழே போக முடியாது வலிக்குது அப்படின்னு தோணுதோ அந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணி சுவாசியுங்க. Inhale and exhale deeply. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்க. Visualize Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. Visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. चिमतानवत्संस्थितिं कृत्वा एकं पादं ग्रीवायां धृत्वा तिष्ठेत् ऊर्ध्वपश्चिमतानं भवति. Relax. Now let's enter into the next asana. The next asana we are going to be performing is going to be Anantasana. அடுத்து நம்ம பண்ண போற ஆசனம் அனந்தாசனம். So with the leg behind your head, எந்த கால் வந்து நீங்க உங்களோட தோள்பட்டை இல்ல கழுத்து பின்னாடி நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்க பின் பக்கமா படுத்துக்க போறீங்க. You're going to slowly lie down on your back with one leg behind your neck or on your shoulder. So however you feel, you're going to hold it there. Hold it with both your hands. நீங்க வந்து உங்களால கழுத்து பின்னாடி வைக்க முடியலனா உங்களோட காலை வந்து ரெண்டு கையால பிடிச்சி நல்லா இழுத்துக்கோங்க. மார்பு கிட்ட நல்லா இழுத்துக்கோங்க. Press your feet all the way onto your chest and hold the position. Come on, bend, bend, bend. Pull your feet towards your chest. Even if your knee is slightly bent, that is okay. See, உங்களோட கால் இந்த கால் வந்து லைட்டா பெண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Even if this knee is slightly bent, that is okay. Focus on pulling your feet to the chest. உங்களோட focus வந்து உங்களோட பாதத்தை chest கிட்ட கொண்டு வர்றதா இருக்கணும். இந்த knee slightா மடங்கினாலும் பிரச்சனை கிடையாது. It is okay even if there is a slight bend in the knee. Focus on bringing your feet all the way towards your chest and hold the position. Hold the position. Continue to visualize Swamiji in your inner space. தொடர்ந்து
பகவானை உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. Continue to visualize Swamiji in your inner space. உங்களுக்குள்ள உச்சரிக்க வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். Now from this asana we are going to enter into the next asana, which is going to be Ankushasana. So as you are in this asana, you are just going to twist yourself to the side and hold this position. நீங்க அப்படியே வந்து சைடில் திரும்பினீங்கன்னா ஒரு கையால் உங்கள் தலையை பிடிச்சிக்கோங்க, இன்னொரு கையால் உங்களோட பட்டக்ஸ் மேலே கையை வச்சுக்கோங்க. This is Ankushasana. Suppose if you are not able to place this there yet behind your head, you are just going to keep it on your shoulder. So same from lying down position which was there, you are just going to twist yourself to the forward. So you have your leg on top of your shoulder, on the other hand which is supporting your head. So ஒரு கைக்கு மேலே உங்களோட காலை தூக்கி தோள்பட்டை மேலே வச்சிருக்கீங்க, இன்னொரு கையால் உங்களோட தலையை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி பிடிச்சிருக்கீங்க. And hold this position. இந்த பொசிஷனில் சுவாசிங்க. Try and bring your feet as close as possible towards your chest. நல்லா காலை இழுத்து உங்களோட மார்பு கிட்ட கொண்டு வாங்க. Pull your feet, come on, pull your feet, all of you. நல்லா இழுத்து பிடிங்க, மார்பு கிட்ட கொண்டு வர மாதிரி நல்லா இழுத்து பிடிங்க. Hold the position. Breathe in and breathe out. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानशैतः एकैकं पादं ग्रीवायां कुर्वन् इतरहस्तं कर्णमूले स्थापयेत्. Now lie down on your back. We are going to be performing the yoga nidrasana. இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து யோகா நித்ராசனம் பண்ண போறோம். So you're going to lie down on your back. Now pull both your feet up towards your chest. Insert your hands in between your legs and pull your feet all the way behind your neck. Both the legs you're going to pull it and place it behind your neck and your hands interlocked on your butt. So this is yoga nidrasana. உங்களோட ரெண்டு காலையும் நல்லா இழுத்து கழுத்து பின்னாடி வச்சதுக்கு அப்புறம் கைகளை கோர்த்து உங்களோட பட்டக்ஸ் மேலே வச்சுக்க போறீங்க. இதுதான் வந்து யோக நித்ராசனா. Now let us see how to do this together. இது எப்படி நம்ம இதுக்கு எப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். So first you're going to lie down. முதல்ல வந்து நீங்க படுத்திருக்க போறீங்க. Now lift both your feet up. Insert your hands in the gap between your feet and hold on to your toes. Hold on to your feet. உங்களோட கைகளை காலுக்கு நடுவில் விட்டு உங்களோட பாதங்களை பிடிச்சிக்க போறீங்க. And then pull it all the way up towards your head. எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா இழுக்க போறீங்க. உங்களோட கழுத்தை லைட்டாக தூக்கிங்க. Lightly lift your neck and try to pull your leg as close as possible towards your head. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்களை கழுத்து பின்னாடி கொண்டு வர்றதுக்கு இழுக்க போறீங்க. Wherever you feel is the maximum, you're going to hold yourself in that and breathe. எங்க இதுக்கு மேலே என்னால் பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தோணுதோ அங்கே வந்து ஹோல்ட் பண்ணி ஆழ்ந்து சுவாசிக்க போறீங்க. You're going to inhale and exhale deeply in this position. Continue to visualize Swamiji in your inner space. தொடர்ந்து பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானிங்க. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. पादाभ्यां वेष्टयेत् कण्ठं हस्ताभ्यां पृष्ठबन्धनं तन्मध्ये शयनं कुर्यात् योगनिद्रा सुखप्रदा. And slowly release your legs. மெதுவா கால்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. The next asana we are going to be performing, the last one for the day, is going to be Atma Ramasana. Let us now look at how to perform the Atma Ramasana. So you are going to lie down on your back, pull your feet up all the way, insert your hands under your leg and
Bring your hands behind your neck as your feet continue to be in front of you. Okay, இது வந்து ஆத்மா ராமாசனம். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு படுத்துருங்க. படுத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட முட்டிகளை மடக்கி கால்களை கொண்டு வாங்க, உங்கள் செஸ்ட் கிட்ட கொண்டு வாங்க. கைகளை கால்களுக்கு நடுவில் கையை விட்டு கால்களை சுற்றி கொண்டு வாங்க. அண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் கைகளை உங்களோட கழுத்து பின்னாடி நீங்கள் கொண்டு வர ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ யூ கோயிங் டு கெட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் பிஹைண்ட் யுவர் ஹெட். யுவர் லெக்ஸ் ஆர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. உங்களோட கால் வந்து முன்னாடி தான் இருக்குது, தலைக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது, தலைக்கு பின்னாடி கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆத்மா ராமாசனா. Let's all perform the Atma Ramasana. Come on, lift your feet up. Insert your hands under your feet and take it around your feet. Get your hands behind your neck and try to hold the position. In Atma Ramasana, hold the position. Bend your neck. Pull yourself up. Nalla iluthu pudinga. Your feet continues to be in front of you. உங்களோட கால்கள் வந்து கழுத்து பின்னாடி போகல, கழுத்துக்கு முன்னாடி தான் இருக்கு. Now visualize yourself being blessed by Mahavishnu in your inner space. Mahavishnu உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறத தியானிங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த परमशिवोऽहम्. आत्मा राम आसन प्रथम सुध सोबे पग उचाई आगाने आने दो पग बीच हाथ करे. Slowly relax, stretch your feet out, lie down on your back in Shavasana. உங்களோட கால்களை வெளியே நீட்டிக்கோங்க. Have a slight gap between your feet. Place your hands by the side of your hips. Palms facing up towards the sky. உங்களோட கைகள் மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட பாதங்களுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் இடைவெளி வச்சுக்கோங்க. Stretch your feet out. கால்களை நீட்டிக்கோங்க. Relax. Inhale and exhale deeply. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Inhale and exhale deeply.
Slowly bring your awareness back to your body. Slowly shake your hands and legs. Bring yourself back to the human body. Bend your knees. Bring it to your shoulders, bring it to your chest. Hug your knees and slowly move from the left to right. And slowly come up to a seated position. Sit comfortably and sit unclutched. Sit unclutched. Inhale and exhale. Bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. கைகள் அஞ்சலி முத்ரையில் கொண்டு வாங்க. Visualize Swamiji in your inner space. Let us now conclude the session with the Purna Mantra. Purna Mantram சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திः. ஹரிः ஓம் தத்சத். सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु. ओम नित्यानंदम. Thank you everybody. Nithyanandam. I welcome you all with my love and respect. Let you all open all your three eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.